Last time tulisema vitu mob sana about introduction ya the Sexy Talk podcast na vitu zenye tutakuwa tuna discuss Chuxx, eh? I'm sure tuli agree that tuna deal like we mentioned like 5 or 6. That is not enough about sexual reproductive health and rights. Kuna still mob. Kuna zingine bado hatujazi dive into. Na nataka tuzi mention tu. Hapo sasa doc, hiyo ni nakupea ushukani. Sijui kama usianze kurap. Hapo nakupea ushukani, utupeleke na mtaratara venye inafaa. Na rieng. Na rieng ndio. Okay. So atukusema about contraception. Did we say about family planning and contraception? No. I don't think we mentioned. Yeah, that one is also a segment ama a theme about ikiingilia mambo ya sexual reproductive health and rights. Na contraception ama family planning ni kitu very important in a woman's life. Sababu kama ni family planning lazima watu wa space watu hii. Sasa ile time ya kitambo yenye watu walikuwa wanapata watoto 12. Doc, sasa unataka kuniambia sasa hii nikitaka siwezi pata 12? Unapata aje 12 Father Abraham? 12 utawalisha na nini na economy venye ni moto. Wenyewe ni kungori. Si ati nini ni kungori mbaya sana. So kama kuna venye mtu anaweza jipanga pia watupeleka tu unatoa. Kwa unajua ukisema kupata watoto wote hata si mambo ni economy pekee, even health. Kwa unajua ndio achieve health yao watu hii haitakuwa easy. So tunataka at least the burden ipungue na ni kitu gava imeleta, so it's something that the government knows that people should be doing family planning to be able to space children to the children they can be able to comfortably take care of. Kuna contraceptive ni using chemicals ama a method in order to prevent egg na sperm zisimiti zikuwe mtoi. So inaweza kuwa either chemical ama ta natural method. Okay? Unajua kuna dem alikujanga, I remember, and that lady kalikuwa kadem tu kapoa kakienyo. Oh, innocent girl. Unajua aliniambia cheleke alimwambia ako safe. As impebble. No, hiyo si funny by the way. That's dark. Hata kuna ingine nilisikia doc. Sijui kama ni ukweli. Ati ukifanya hii mambo ukiwa umesimama, kuna venye pia haziwezi panda huko juu. Ni contraception? Nasikia hata hiyo ni contraception method. Ebu tutasikiza. Hiyo sasa ni myth. Hiyo ni myth. Na every time we have this theme ya contraception, hiyo point ya Chuxx, I will make sure I explain properly. Yeah. So hiyo si fact man. Na unajua hata leo nilikuwa niende nifanye hiyo mambo ni hiyo nimesimama doc. Na yeye akiwa amefanya nini? Si hata yeye akiwa amesimama aje. Inawaka aje hiyo? Hiyo utatuelezea vizuri by the way. Hiyo. Na unajua nilikuwa nifanye hiyo maneno lakini ni sawa tu. Hiyo lazima utuelezee. By the way hiyo hata I think mnafaa kwa mahali ama museum muoneshage tu watu. Sidhani kaiko practical. Wewe unataka kusema yezi wapi? Mambo ni ngumu haki. Anyway, tutasikia kutoka kwa Chuxx na mimi naye I'm here to dispel myths guys. Nitasema everything how it's supposed to be, ndio watu wasikuwa na deal na myths wakisikiza vitu kwa ground ambazo zinakuanga always different. Okay? Pia kuna mambo ya cancer, unaona? Cancer ya madem, ya breast, ya cervix, cancer ya maboy kama prostate. How do we prevent cancer? Pia kuna kitu inasemago huku chini that chali anafaa kukulana sana ndio asipate cancer of the prostate. Ni ukweli ama si ukweli? Sijui ni kukula watu wengi sana ama ni kukula mtu mmoja sana. Bora tu unakula. Bora unakula doc. Yeah, inaweza kuwa both. Either way. So we want to dive deep and talk about cancer na venye watu wanajipredispose huku nje. Na siwezi nyonga nizuie prostate cancer. Sasa unaona hata pia ndio kitu kingine pia kwa ground. Na lazima tuongelee about this stuff properly because prevention of cancerous diseases iko bado kwa sexual reproductive health and right. Sasa umeanza kuelewa what is the SRHR, Twende kazi. Nasikia hii mambo kuna venye inanifurahisha. Lazima ifurahishe everybody guys. Aya kuko na STIs, that is sexually transmitted infection including HIV and AIDS. Hiyo si ni common. Hiyo ni common kabisa. Yeah. Na nasikianga kuna venye tunaishi na wao tu wako kwa society tuko tu wote. So wameoccupy percentage by the way, true. That is now what HIV ama STIs? HIV. Na what about STIs? STI unajua mara mob watu ndio wanaenda kujitafutia. Mimi naweza sema hivyo. Makaswende hivi. Unakuta mtu alikula mahali pabaya
Na ni vibaya sana ama ni vizuri? Sidhani ni vizuri, but si mtu anaweza jizuia. Unajua siku hizi watu wamezoea, huwezi ambia mtu ati vaa CD, mtu atakwambia vaje CD, nyama kwa nyama manze. Hii kitu lazima ichapwe roho. Mungu aliiumba hivyo. Na unajua jana ilikuwa World Condoms Day, 13th of February. Haikuwa World Radio Day? No, World Condom Day. Hata World Radio Day. Yeah, it's okay, but condom ndio inaleta STI, si radio Chuxx. Dok, unajua unafanya uniambie napotea, uniambie natoka nje ya topic. No, uko tu sawa. World Radio Day pia they can use that radio kusambaza information ya kutumia CD, because hiyo story ya kusema kukula switi na karatasi na kukula wewe nyama kwa nyama. What are those? We should just talk about these things and give facts. Unaona? Because hata kuna group nilikuwa na nikasikia wakisema mtu akitumia condoms, ati tukisema condoms zipeane kwa mayouth, hiyo ni kama tumewapea go ahead waende wakafanya vitu wanataka. But heri hata hiyo CD juu wasi hapa nje. Kama mimi nimehave kukua na watu wengi wenyewe wamegonjeka hizo makaswende. Your friends hata watu wa karibu, maybe hata relatives, na watu hata sengine wanaogopa kujitokeza kusema. Ni kitu ya aibu. Maybe ni ugonjwa ina CV. But ni ugonjwa tu kama ile ingine. But uzuri hata wewe piga picha uko tu mahali unajikuna tu. Unaweza taka hata mtu akuone. Unatafuta kale kakob kama mahindi kenye kanatolewa kwa mahindi kanaitwa moshako uko hapo tu wewe kazi yako ni hapa tu. Sijui kama hiyo ni chali ama dem. Wote tu. Na mbona nikaa uko na experience Chuxx? Wacha tu dive deeper. Nikidive deeper ndaanza kulia. But it's so sad, honestly. The stigma around STIs and HIV inakuwa bigi. Na one of our main episodes itakuwa tu ni kubonga about hii kitu. Because at the end of it all, we have to normalize this conversation. Si kitu mbaya, but ni kitu inaweza preventiwa. Although prevention is a primary healthcare. Another aspect ama theme ya sexual reproductive health and rights ni mambo na infertility. Sijui kama you're conversant with infertility. Unatambua infertility ni nini? Naelewa na fertile kwa fertile kuweza kuweka ball. Fertile hata kwa wanyama kuna hiyo kuku inaweza taga mayai, kuku iko fertile. But so infertility maybe I guess ni opposite ya fertile. Ni opposite ya fertile. You have a point. So ni the ability of someone to be able to reproduce. So infertility pia ni issue inakoga kwa community. As we said earlier, we are dealing with the sexy talk is dealing with sexual reproductive health and rights. So the stigma that infertility people huwa wanaonesha huko kwa community inakuwa real. Na si fair, honestly. Kwanza madem we face a lot of challenges when it comes to infertility. Such that dem akishindwa kupata ball, chali anasema ndio ako na shida. Hata mimi siwezi kana dem apate ball ndo. Na kama wewe ndio uko na shida, mimi najijua. Najua natoa hizi vitu. So unaona hata kutoa hizo vitu, hiyo pia the information of kutoa hizo vitu pia ndio tutapeana hapa kwa the Sexy Talk podcast. Kwa sababu kuna kukaa na kuna kukua fertile. Unaweza kuwa unatoa maji msee. Pure water. Okay, si pure water, but maji ina the sperm cell. Liquid yenye ina the sperm cell. Unajua liquid inaitwa semen. Na the sperm inaitwa sperm. Si ndio? The cell itself, which is microscopic, na you cannot see it kama hauna microscope. As in, you can't see it with a naked eye. So some men hawana hizo cells. So hata kuniambia naweza kuwa na cam, but maybe si yuko fertile. Vizuri sana. Na hiyo ni kali sana. So hiyo ni very very possible. Not, I will be explaining on how things work. Unaona? Hiyo whatever, hiyo process yote that entails infertility na wafai kuoneshwa stigma, wase wanafaa kuacceptiwa kwa community. Kuna zile zinakuanga treatable, kuna zile sio treatable, kuna options za kupata watu kama adoption.
Yeah. Niko na issue moja na story ya hiyo ya kwanza ya kuadapt. So wewe unakaanga tu na mtoi bado. Hata wewe unajua tu mtoi anajua wewe si mzazi wake. True. So hiyo stuff kwangu inakaa mzito kiasi. Juu maybe hata saa ingine mtoi unamlea tu na bado hakufanyia madharau. You're right. Na wacha niseme, by the way hii nataka kusema sasa si joke, but ni joke lakini usicheke. Unaona? Like so many men kwa manyumba zao wanalea watoto si wao. We. So ni unaona venye anamlea vizuri. Pulo. Ati ndio unataka kusema kuna watu wameadapt hata ni kuna mother fulani alijokia bwanake akamwambia babe uko sure je watu hisi ni wako. Wataka kuniambia kuna mtu ameadapt sasa ile ya indirect. Si ndio? Wewe ngore tu. So si afadhali adopt ukijua. Vitu mademo wanafanya hapa nje. Yeah, anyway, that was just on a lighter note guys. But adoption is very good. Unaweza chukua mtoi na umlee vizuri, umpe life yenye ungepea tu wako. Unajua mtoto ni umleavyo. Kuna father na kuna ni father na dada na sperm donor. Mimi nataka kuwa both. Sperm donor na father. So yeah. So father ni kukua there for the kids. Huyo ndio mtu amani. Wasichana wangapi kunjwa wamekelewa bona wameachwa. Na wenye wameweka bola hata they are nowhere to be found. They are not in the picture. Kina sisi hapa. Bas. So tuko proud. Wait, Chuxx, wacha tusidive sana. Say ni introduction tu. Alafu ni kuna pia comprehensive sexuality education. Hiyo ni kufunza my youth about sex. Ndio my youth pia wa normalize conversation ya sex. Unajua kitu watu wa gavana some people somewhere walikuwa nasema tukifunza watoto about sex wata have sex sana. Do you agree with that? But unajua hata make point mzuri sana Doc juu. Hata kuna msee aliniambia mahali huwa kuna venye hata tu hiyo ku have sex tuna have but hata saa ingine hata huwa si pleasurable kitu kama hiyo alimention. Yeah. So unakuta maybe uko tu hapo umepump maybe hata hujabamba huo dem. Unaona vitu kama hizo Doc. Sijui kama zina make sense but maybe wewe unaweza tuelezea vizuri au utatuelezea vizuri tu. Wakuta hapa nje watu tu wako na machali ama mtu tu ako na chali but anajua chali yake kwa game ako chini sana. So maybe hata wakuta dem sengine anaboeka hata watu hapa nje wana cheat nasikia juu ya hiyo. Juu unakuta wasee mtu hata yuko satisfied. Nasikia kuna venye unafaa have sex na them. Like that, yeah. Vitu kama hizo. So hiyo ndio wewe tutakupea tu kwanza utatuchambulia hiyo kwanza naona kama hata ni topic kivyake. Yeah, hata nakuata kusema sasa hivi you're very smart. Kumbe unakuwa smart. Usione akili ni nywele na yangu ni rasta. Akili ni nywele hii ni mopi usicheze. Ni mop. Si mop. Okay. Ni mopi. Yeah, so pleasure. By the way, umesema it's also a sexual reproductive health and right. Inaitwa pleasure. What is pleasurable sex? Okay? But sasa hiyo umesemea na umeielezea vifiti sana. So we're going to be diving deep into that when it comes to all our episodes. Tunajua sasa hizi vitu ni medical at the same time zinatu affect directly. So lazima tukae chini tuna dissect each ndio consumers wetu kule nje waweze kuwa na information. Unajua information is power. Yeah, so hizi pleasurable sex tutaongea. Pia tutaongea comprehensive sexuality education, which that is not the same as pleasure in sex. Comprehensive sexuality education ni kuelezea tu watoto age appropriate. Like I won't call them watoto. I'll call it age appropriate comprehensive sexuality education. Kupea watu hiyo information and giving them the right to choose what is right and wrong. So we're going to be diving into that really deep so that we see what to do. Sawa. Pia kuna gynecological issues ambazo ziko pia kwa SRHR. Na hizi gynecological issues huwa zina affect wamama sana madem kama hormonal imbalance, unapata dem ashakuwa na tundevu. Okay, kuna wale wako na ndevu. Relax. Sasa hapo tumekuwa ndume mbili yaki kwa nyumba. No, imagine hormonal imbalance. So we want to tell you what should you look at ndio ujue uko na hormonal imbalance. As we say, this is Usawa Reproductive Health Center. This is a clinic. Now we are reproductive health specialists. Okay.
So tutaweza kuelezea wasee na tuambie ukiona hii na happen. Dem ukiona chali ukiona dem yako ana go through something, unampeleka tu hosi and then you get treatment. But mimi hatutangangania mashini ya kunyoa ndevu. Haitafika hiyo point. Sitaki. Haitafika hiyo point. Alafu kuna pia ingine Chuxx yenye inakuanga so much na two issues, that is gender identity. Hii group inajiita LGBTQ plus G and C. Unajua inamaanisha nini? Najua tu hiyo ya LGBTQ. Unajua inamaanisha nini? Sitaki kujua juu mimi hata doc. Mengi sana. But ni binadamu kama sisi na wako na sisi. But mimi naweza sema kivyangu mimi si support hiyo stuff kivyangu. Yeah. So mimi sijajudge mtu, but kivyangu bora tu uniletei. Wewe fanya mali utafanya huko mbali. Ukitaka kupenda, kama wewe ni chali unataka kupenda chali, mpende mbali na mimi, usiniletee. Mimi hivyo ndio naweza sema tu. Kwani what's up? Nimewahi katiwa na mtu dog. Hiyo story ndakupigia hiyo story. Nimewahi katiwa na mtu dog. Na kwangu kuna venye dumi pia nimelelewa church dog. So kuna vitu, kuna extent siwezi fika ya kusema juu hata Bible inasema tulizaliwa kwa sin maybe. True. But kuna mali siwezi taka sin yangu ifike. True to that. Naona ni kama ni too much maybe. Yeah, but that is it. So unaona hiyo opinion yako hivyo, everyone is entitled to their opinion. So we are not going pia nimesema. Si judge mtu na bora tu mtu aniletee. Hakuna mtu atakuletea. But again now even our angle of how we are approaching this, we are approaching it from the health aspect. Are you getting me? Atwendi konje tuwaklapie tuambie mnafanya job. No, we are not going to clap, as in we're not going to do that, but we are going to say that they are human beings and they deserve, okay? They deserve to get sexual reproductive health and rights information and services. Wanafaa kujua wakifanya hiyo gazing, what are the repercussions? Okay? What are the complications of doing that? In terms of health now. Sasa mimi, I won't talk as a Christian. I won't talk due to my own personal beliefs. No. I'm going to talk about the health aspect that encompasses lesbian, by the LGBTQ inamaanisha lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, na gender non-conforming, and intersex. Okay? So, guys, all these are what we want to dive into, all the 10 or more themes of sexual reproductive health and rights. And as we know, WHO has defined health as general well-being of a person, not really dealing with infirmity or diseases. Kumaanisha, for you to have achieved a good sexual reproductive health, lazima ukue wholesome, well, in terms of spiritual, psychological, mental, when you relate na watu, social, all these have to be balanced well. And for you to achieve this, lazima ikuwe balance. Moja isikue juu, ingine ikuwe chini. And that is why we're here as the biggest, I think ndio itakuwa the biggest in town. Ama unaonaje Chuxx? Manze, kwanza hapo nimesikia umemention kuhusu mental health. Na pia mental health. Watu hapa nje hata wakuta watu wenye niliona juzi hata kuna msee alicommit suicide, alikuwa famous sana. So wase wanakapitia hapa nje. But watu wanaogopa ni kuopen up. Na sisi tuna create safe space ama hii yetu ni safe space, so inahitaji a lot of engagement so that we know what are your issues and how do we deal with it. Usawa Reproductive Health Center is a youth friendly center. Most of our clients are below 25, but government imesema youth ni 35 and below. But most of our clientele are the ones who are marginalized in the community. Na when you can at a public health facility, wanafukuzwa because of the stigma they get. Hata si lazima waambie mtu utoka hapa. Even have your body language as a provider. Chuxx, unakuta hapo kamshosho, kameka miwani hapa ni daktari. Wewe na demu yako mnaingia hapo mnataka contraception services. Ile body language anawaonesha inawatantu off. Itabidi tu tumeenda si ati nini. Na at the end of the day maybe tunaweza endea contraceptive mbaya ya kukua hiyo stigmatized. Maybe unakuta hata
wase hapa nje hata hiyo unsafe sex na safe abortions na mapia pressure mtu anakwambia ni tu ya hiyo stigma na kila kitu na kujajiwa mimi sidhani kama as a sexual reproductive health and rights advocate and service provider, honestly I don't think hata Bible yenyewe imesema no one should judge. Wacha tu God your job. Wachia God your job. Do what you can at the best way you can. Leave the rest to God. And that is why Usawa, we are pro-choice. We respect the choices of young women, young girls, every person, so long as ameamua. Unajua kila mtu ako na bodily autonomy. Bodily autonomy ni kumaanisha whatever you want to do with your body, Chuxx. I cannot come and start telling you don't do this. No. I cannot do that. But I can tell you the side effects of what you're doing, or the repercussions of what you're doing. So kwambia sasa Chuxx, kama unapenda kutei sana nikwambia Chuxx achana na pombe. Sitawacha. Hebu jaribu niambie. Chuxx achana na pombe. Hapana, siache. So guys, keep following us. We're going to dive into these topics one by one. Let's engage. Let's talk about this. It's a safe space. If you want to DM us directly, if you want to look for us directly, all our social media network pages, platforms. Platforms. Which are rich. Kuna TikTok, Docs Jolly, kuna Facebook, Usawa Reproductive Health Center, kuna Instagram, Usawa Reproductive Health Center, kuna mob Twitter, X na Spotify pia, the sexy talk iko Spotify. Follow us, engage with us, and let's do this.